Amerika'da Lise Eğitimi konulu webinarımıza hoş geldiniz. Bugün Christchurch School yetkilisi Admission Associate Mitchell McDonald'la birlikte Amerika'da Lise Eğitimini konuşacağız. Benim ismim Sibel, Admission danışmanıyım ISE World'de. Öncelikle kısaca ISE World'dan bahsetmek istiyorum size. Biz aslında 30 yılı aşkın süredir kültürler arası öğrenci değişim programlarını organize ediyoruz ISE World olarak. Dünyada yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip öğrenci değişim programları ve hani Türkiye'deki seçmelerini yapıyoruz 90 yıldır. Şimdi de Amerika'da lise eğitimini konuşacağız. Mitchell, first of all, thank you very much for your participation. We can start. Absolutely. Well, good morning, everyone. Thank you so much for having me. My name is Mitchell McDonald, and I work in the admission office here at Christchurch School. Christchurch is a really special place to me. I'm actually from Richmond, Virginia, which is about an hour east of Christchurch's campus. And so I had the opportunity in high school to come here as a student. I graduated in 2013, and when the opportunity came back to come and work here, it was a no-brainer for me. I love this place. It really changed my life and gave me some of the best friends and experiences I've ever had in my life, which is why I wanted to come back and work here so much. Christchurch is a boarding school with co-ed, so both boys and girls, grades 9 through 12. We do rolling admission, and so what that means is you can apply at any time of the year. There really are no deadlines. And the good news is we have several students that just come for 1 year. So people will come for just their senior year. As you can see right here, this is our first slide, our first picture of our beautiful waterfront campus. And I'm excited to meet with you guys today. Kendisi Admission Associate olarak çalışıyor Mitchell. Kendisi de Virginialı. Aynı zamanda bu okulda da öğrenci olmuş bir zamanlar. Şu an bu okulda çalışıyor. Aslında hayatını değiştirdiğini düşünüyor gerçekten okulun. Christchurch bir boarding lise, karma bir lise. Bunun dışında başvuru süreci şöyle söyleyeyim öncelikle. 1 yıl için bile eğitim alabileceğiniz bir lise. Yani you are accepting students for grade 12. Yes. Yes. 12. sınıfta da mesela eğitim alınabilir. Bazı okullarda çünkü şöyle bir kriter var. Hani son sene kabul etmeyebiliyorlar maalesef. Burada böyle bir şansınız var. Başvuru süreci şöyle. Bir deadline yok, bir son başvuru tarihi yok. Onun dışında rolling admission olarak geçiyor. Yani yıl içerisinde istediğiniz zaman başvurabiliyorsunuz. Tamamen kontenjanlara bağlı. Yer varsa son dakikada alabilirler sizi. Mitchell. So here is an aerial view of our campus. We have 125 acres located on the Rappahannock River. So in the background here, you see this water. This actually flows into the Chesapeake Bay, which flows into the Atlantic Ocean. It's one of the best parts of our campus. One, because we get a beautiful view every single day when we wake up. We get to walk across our campus and see the water. But two, because a lot of our curriculum is based on using the waterfront. Because we have so much land and because we have such a great campus, we have a very heavy influence on the science program. All of our students are required to take 4 years of a science, and it's based around marine science, right? So one of the best parts about our school is the fact that when you're in classes, it's not just memorizing and spitting it back out. You're actually having to think and do hands-on activities. So for instance, I'll give you an example. All of our students throughout their time here will have themselves down in waders, like a water suit, and we'll be testing the water. We'll be working with fishing, wildlife, and we just do a lot of stuff revolving around the waterfront and our outdoor campus. We have 220 students that attend Christchurch, which is great because it allows us to have really small class sizes. Our classes typically range anywhere from 6 to 10 kids, depending on the class. That way you get better relationships with your teachers. And the nice thing is your teachers aren't just the people that work in the classroom with you. They also are your coaches on the sports teams. They live on dorm with you. They're your advisors. So our faculty really knows our kids for who they truly are, which is why those relationships are so special.
Hı hı. Şöyle 125 akrebi kampüse sahip gördüğünüz gibi. Burada okulda en çok aslında en güçlü programlardan bir tanesi Science programı, bilim programı. Özellikle marin bilimiyle o konuda uzmanlaşmış bir okul. Ortalama 220 öğrencisi var. 6 ila hani 10 çocuk düşüyor aslında bir öğretmene. O şekilde eşleştirebiliriz. Öğretmenler aynı zamanda danışmanları aynı zamanda yurtlarda öğrencilerle birlikte kalıyorlar. Bu çok önemli. Aslında dorm parentları oluyor. Orada yurtta bir aileleri oluyor aslında. Çünkü 7/24 onlardan sorumlular. 7/24 işte dersleri, akademik başarıları önemli, sağlıkları, yeme içmeleri vesaire tam bunları kontrol ediyorlar sürekli olarak yurtta onlarla beraber konaklayarak. Mita? So here's a picture of the waterfront. So you saw the top of campus and now you see the bottom of campus. One of the sports programs here at Christchurch are very serious, which is exciting because all of our sports are very competitive, specifically our sailing team. We actually have the largest fleet of sailboats on the East Coast, and our sailing team won the national championship last year. So we have the best sailing team in the entire United States. This is what our waterfront looks like. Hı hı. Yine okuldan bir görüntü bu. Özellikle spor programı da çok ciddi bir program, çok önemli. Burada aslında bütün hani sporlar kompetitif diyebiliriz aslında sundukları bütün sporlar. Amerika'da biliyorsunuz sporlar çok önemli. Hatta mevsime göre de hani sporlar değişiyor. 3 farklı mevsimde 3 farklı spor yapılıyor. Özellikle yelkende çok iddialılar spor konusunda. Mitchell? So here's a few more pictures of Christchurch's campus. The part that I think people like the most is that we have such a heavy emphasis on international students. So our student body has 28% international students in our population. That represents 20 different countries and 19 different states. So the best part about it is you get to meet people from all over the world. And so that it changes your worldview so that when you get out into the real world one day, you've already learned how to work and communicate with people from a different country. You know how to see things from a different worldview because you're in class with, you're in class with people from all over the world. When I went to school here, my first roommate was from Vietnam and my second was from South Korea. And I still keep in touch with my roommates today via Facebook and via our cell phone. If you look here, these are just some other shots of campus. Here's what our science classroom looks like on the bottom left. We have a big, like I said, wildlife program. A lot of people participate in our productions and our music. And these are just some great pictures of our campus. Hı hı. Burada kampüste farklı fotoğraflar görüyorsunuz. Uluslararası öğrenci uluslararası öğrenciler hakikaten çok çok önemli aslında Amerika'daki liseler için. Uluslararası öğrenci oranı %25. 20 farklı ülkeden, 19 farklı eyaletten öğrencileri var şu anda. Bu kadar hani farklı kültürlerden öğrenci olması tabii ki çok çok önemli. Çünkü mesela kendisinden bir örnek verdim Mitchell. O da arkadaşı öğrenciyken burada Christchurch'te Vietnamlı ve Güney Koreliymiş o da arkadaşları ve hala görüşüyorlar. Hala bu kadar farklı aslında size çok uzakmış gibi görünen aslında kültürlerle bu kadar hani yakın olmanız bu kadar kolay aslında yatılı okuduğunuz zaman hala da görüşüyorlar. Mitchell? Here's a picture of our soccer program. You can see how diverse our soccer team is. That's one of our biggest sports here on campus. Mm-hmm. Here's our girls basketball team. It's just really awesome. You get to meet people from all over the world. And it's pretty amazing that when you leave this place, you have friends that live on the opposite side of the world. Sibel? Sure. I was checking something, sorry. Şöyle az önceki fotoğraflardan işte soccer'da çok iddialılar, basketbolda fotoğraflar gördünüz takımlardan. So Sibel, it might be helpful after I speak if you want to read out some of these facts that we have written here. Sure. This image right here is kind of a picture into who we are as a school.
Obviously, the reason that families look at a school like Christchurch and prep schools in general is because they want to give their kids the best opportunities to go to a great university, but also to have success outside of school and after college. So 100% of our graduates are admitted to a 4-year college and university. My favorite statistic is 90% of our graduates attend one of their top 3 colleges. Obviously, as a school, we try to send our kids to the best places possible. And every year, you know, we have a few kids that go to Ivy League schools, right? Some of the most famous schools in America. However, what's most important to us is finding places that are going to be the best fit for our kids academically and socially. Where can we send our kids where they're going to have the most amount of success and ultimately not only go to a 4-year school, but stay there all 4 years, have success, and then be put in a position where they can have success after our life. Hı hı. Şöyle, prep school'ların şöyle bir özelliği var. Hakikaten yani hedeflediğiniz üniversiteye sizi yerleştiriyor. Şöyle ki, sadece tabii akademik anlamda değil, hani okulun dışında da aslında başarılı olmanız çok çok önemli Amerika'da. Mezunlar Ivy League okullarına yerleşiyor. Ekranda gördüğünüz mesela %100'ü mezunlarının 4 yıllık, Christchurch mezunlarının %100'ü 4 yıllık kolejlere veya üniversitelere yerleşmiş. %90'ı işte ilk 3'teki tercihinden birine yerleşmiş. %90'ı yine mezunların, 2020 mezunlarının Princeton Review's Top Schools listesindeki üniversitelerden birine yerleştirmiş. Şu anki kayıt 211. It's a current enrollment to universities, right? No. Current enrollment here at Christchurch. At Christchurch, okay. Şu an 211 kayıtlı öğrenci sayısı. Fakülte üyelerinin %70'inden fazlası ileri seviyede dereceye sahip. Yani yüksek lisans, doktora derecelerine sahip ve lisans derecelerine sahip. Bunun dışında hemşireler var. Registered nurses support. Yep. So, sorry, one second. Share slideshow. This is just to give you an outlook of our school. Mm-hmm. So really those pieces aren't as important, but what I wanted you to see here is that the academic side of our school is extremely important, right? We want to send our kids to the best colleges possible. We want to offer the best support possible. I know for families in Turkey, having English support and English as a second language is a big aspect. We currently have 2 members of our staff that work in English as a second language as a support system. Yes. Okay. Bunun dışında 21 tane honors dersi sunuyorlar. Yani ileri seviyede ders. %70'i öğrencilerin yatılı eğitim alıyor. %30'u sadece gündüz okula gidiyor. Bunun dışında Nobel laureate olanlar ve işte 2 tane Pulitzer ödülüne sahip olan mezunlar da var. ESL çok önemli. Onunla ilgili bir soru gelmiş. ESL desteği veriliyor mu? ESL desteği veriliyor. 2 tane fakülte üyesi sadece bu derste, hani bu alanda yardımcı oluyor, destek veriyor. Yani ESL English as a Second Language, yani ikinci bir dil olarak İngilizce anlamına geliyor. Türk öğrencilerin de ihtiyacı olan bir destek, yani bazı öğrencilerin bu anlamda destek veriyor okul. Mitchell? So here's our learning skills program. So this is what makes Christchurch the most famous, I guess, in our area. So our learning skill program allows us to really support kids, right? One of the most important things that needs to happen for kids in that 9th grade through 12th grade area is to learn how they have success, right? So I'll give you an example. For me, when I went to college, I was never the type of kid that could go into the big student center and study with a lot of people around, right? So Christchurch taught me the skills that I needed necessary in order to know how I would have success at the next level in college. So we teach a lot of kids how to have organizational skills, study skills, time management, discipline, and also I think the most important piece is that we teach kids how to be independent thinkers. So when you go off to college, you're not a follower, you're a leader, right? You can think for yourself. You know how to have success in a college classroom. You're also independent because you've been away at boarding school.
to where being away from home isn't scary to you anymore. You know how to make a dorm room, you know how to make your bed, you know how to have all those life skills that are important in order to have success. Evet, definitely. Şöyle, şimdi Amerika'daki liselerde önemli olan aslında hani sadece akademik başarı değil, bir takım becerileri de kazanmaları gerekiyor ki hani iyi bir üniversiteye yerleşebilsinler. İşte bunları öğreniyorsunuz aslında prep school'larda. Yani mesela işte organizasyon becerisi, zaman yönetimi, disiplin, bağımsız çalışabilme, bütün bu becerileri aslında gerçekten sadece yatılı lisede öğrenebiliyorsunuz. Christchurch'te size bu imkanı tanıyor yatılı lisede. Mitchell? Great, and I believe this is our last slide here. So again, one of the most important pieces to why families send their kids to a school like ours is to have success in college, but also prepare them for life outside of college when the real world kicks in, which I think we all know with the influence of coronavirus, this has been a very different year for everyone. COVID-19 has really thrown a wrench in everyone's plans, and it's been really hard to kind of accept life the way that it is now. So we want to help our kids become adaptable and help them have success in the real world, right? So if you look here, one of the great parts about Christchurch is our alumni network. Once you enter into the Christchurch family, you not only know the people that are here on campus with you, but you have a world of networks around the world that you can enter into. So Christchurch School is really a decision that lasts a lifetime. It's a place where you're going to go and not only have success in your time here, but you're going to have success for the rest of your life. So below are some companies that our students go on to work at. We have a lot of people in the medical field, a lot of people that work at Google in the sciences, and then we also have a lot of people who go on to work in entertainment industry, lawyers, engineers, bankers, everything. So that's just a picture into some of the places where our kids go on to work. Burada aslında önemli olan hani bir Amerika'da bir lise eğitimi sizi sadece hani işte üniversiteye hazırlamıyor aslında, hayata da hazırlıyor. Dolayısıyla hani burada bu çok önemli ve mezun ağlarının çok güçlü olduğunu vurguladı Mitchell. Yani sadece okula gittiğinizde okuldaki çocukları tanımıyorsunuz aslında. Tüm mezunlarla iletişiminiz hakikaten çok çok rahat. Çünkü çok güçlü bir ağları var. Bu ekranda gördüğünüz kurumlar mezunların şimdi çalıştıkları kurumlar. Gerçekten hepsi de kendi sektörlerinde çok iddialı. Hewlett Packard, CoStar Group, Milk Agency, Miami Dolphins, Google, Deutsche Bank, Deloitte gibi, Johns Hopkins University gibi çok iddialı kurumlar var. Mitchell, there's a question about the application process. Absolutely. So let me go back here real quick, 1 second. So I'll go back to this first page. So as far as the application process goes, we are rolling admission. We allow students to apply at any time. So you can come here for 4 years, you can come here for 3 years, 2 years, or 1 year. We have several students who come for just that last year to get an experience before college. I have put a link in the chat that outlines the application process if you guys want to start getting updated on that stuff. And I've also included my email if you'd like to ask me any questions outside of this conference call. Okay. Do you require any standardized tests like SSAT? So typically each year we do the SSAT. However, this year, because of COVID-19, a lot of testing centers have been closed. So we've decided to waive the SSAT portion just for this year. Do you have your own tests or? So most of our application is based around looking into the whole student, right? So we want to know test scores, your current grades at your current school, all your prior transcripts. We also ask that you fill out an application and do a student summary, and then we will also interview you via a Zoom call. That way we can get a better understanding for the whole student. You know, it's not just the grades that show you who a student is. It's what are they involved in? What are their hobbies? What are their interests? You know, what are their dreams and aspirations? And also we look at how well can you speak English, so we can tell where your success will be here and what level of support you will need. So we ask
but we do a lot to try and get a picture of who the student is. Aha, okay. Şöyle bir soru gelmiş, başvuru süreciyle ilgili aşamalar neler? Şimdi şöyle aslında SSAT gibi bazı standardized testler almanız gerekiyor normal şartlarda ama şu an tabii pandemiden dolayı bu sınavlar birçok ülkede yapılamadığı için şu anda bunlar opsiyonel, yani almak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla aslında şu dönem hakikaten çok avantajlı okullardan kabul alabilmek adına, yani çünkü bu sınavlar hakikaten aylarca öğrencilerin özel ders aldıkları, yetken hazırlanmak için epey bir zaman harcadıkları sınavlar hakikaten çok zor. Ancak şu anda bu sınavlardan muafsınız. Onun yerine şöyle değerlendirme süreci, bir kere kesinlikle bir bütün olarak bakıyorlar öğrenciye. Sadece notlarınızın bir önemi yok. Başka şeyler de önemli. Yani bugüne kadar neler yaptınız? Yani hikayeniz önemli aslında. Hani bunu duymak istiyorlar sizden. Ona göre karar veriyorlar. Mülakat yapılıyor. Bunun dışında okulların bazen kendi sınavları olabiliyor. Matematik, İngilizce vesaire. Referans mektupları, işte kendinizle ilgili yazacağınız essayler. Bütün bunlar etkiliyor aslında ve biz size bu süreçlerde destek veriyoruz. Hani mülakata hazırlama, çünkü hakikaten önceden bir hazırlık gerekiyor bu süreçler için. İşte essaylerin kontrolü vesaire. Hepsiyle ilgili biz size yardımcı oluyoruz. Onun dışında Mitchell, do you have a postgraduate year program? So it depends. We have two options. As far as our sports teams go, the league that we compete in does not allow postgrads. However, as a school, we've looked into having postgrads if you're okay with not competing in sports. The other option we have is a reclass year, which is basically the exact same thing, but you would come in and redo the year you just did to give you an extra year, basically. So when I went to Christchurch, I actually reclassed myself. So I did my junior year twice, and it really helped me. That 1 year really changed my life because I was more mature. I developed more physically. I developed more academically. My grades, my academic scores went through the roof because I had an extra year of maturity under my belt. That's called a reclass. Mm-hmm. So it's possible to take a diploma in 1 year. Yep. Right? Okay, great. It just depends on if the credits transfer over. But yes, you can come in as a senior. Great. Okay. Şöyle bir soru gelmiş. Postgraduate year programlarınız var mı? Postgraduate year'ı önce açıklayayım. Burada liseyi bitirdikten sonra 1 yıl daha Amerika'da okuyup diploma alabiliyorsunuz. Yani çift diploma gibi bir şey oluyor aslında. Bu mümkün. Christchurch kabul ediyor 12. sınıftan. Hatta şöyle postgraduate year olarak geçmiyor belki ama şöyle oluyor. Burada bitiriyorsunuz 12. sınıfı. Orada tekrar 12'yi okuyorsunuz. Hani o şekilde olabilir. Ve hani böylece çift diploma sahibi olabiliyorsunuz. Bu mesela Mitchell da mesela bu şekilde yapmış aslında. 2 kez okumuş ve aynı sınıfı buraya geldiğinde ve bu şekilde aslında hem akademik anlamda hem sosyal anlamda hakikaten yani notlarınız çok yükseliyor bir kere. Hani çünkü farklı bir ülkenin eğitim sistemine adapte olmak zor, çok zor. O yüzden böyle bir seçeneğiniz de var. Mitchell, there's a question about summer programs. Do you have summer programs? For what specifically? It's like academic summer programs. Like camps? Yes. In the past, we have. So, for instance, we've done a sailing camp in the past, which has been really, people have really enjoyed. We also offer English as a second language. ESL camp, okay. Okay. For instance, can they receive academic courses in the summer? I believe so. Let me check on that and I will send you an email. Okay, great. Thank you. Şöyle yaz okullarıyla ilgili bir soru gelmiş. Yaz okulu seçeneği var. Mesela şöyle olabilir, sporla ilgili olabiliyor mesela. İşte mesela yelken kampı gibi, ESL kampı gibi, yani İngilizce kampı veya işte akademik dersler alabileceğiniz yaz programları da düzenleyebiliyorlar. Bu çok önemli aslında. Çünkü şöyle, hani gerçekten Amerika'da okuyabilecek mi çocuğunuz? Gerçekten hani o eğitim sistemine adapte olabilecek mi? Başarabilecek mi? Bunu görmek için aslında bu 2-3 haftalık bu kamplar, yani okulun içinde ki bu kamplar çok çok önemli.
Hani bu şekilde daha doğru bir karar verebilirsiniz. Yani bizim öğrencilerimiz de bu şekilde tercih ediyorlar genellikle. Mitchell, just a second. Can you give us information about fees? About tuition? About tuition fees, yes. Yes, absolutely. So I'll put this in the chat. Our school, if you were to look on the website, the total cost of tuition for a boarding student is $52,750. However, a majority of our students, about 50% of our students, are on financial aid. And typically our financial aid starts around 50% of tuition. So most of the people that go to school here are around the half pay number. Oh, okay. I missed the tuition fee. Is it 52,000? 52,750 total, but most of our people are on financial aid. Okay, great. Ücretlerle ilgili bir soru gelmiş. Şöyle, yatılı okul ücreti $52.750 şu anda. Ama bu ücretin içerisinde eğitim, konaklama, öğünler gibi farklı şeyler de dahil, farklı konular da dahil. Ama %50'si öğrencilerin burslu okuyorlar. Burs imkanı %50'lere kadar çıkabiliyor. Bunun dışında o soruyu cevapladım. Bir senede mezuniyet imkanı bulunuyor, doğru. How many Turkish students do you have right now? So it ranges each year. Currently, we have 3 students on our campus. In the past, we've had more. It just really depends. Ha, okay. Şu an 3 tane Türk öğrenci var ama tabii geçmiş yıllarda, yani her yıl değişiyor aslında. Geçmiş yıllarda daha fazlaydı. Onun dışında, Mitchell, do you have a religious affiliation? Yes. So we are an Episcopalian boarding school. However, because we have such a diverse international student population, we accept all faiths. The great part about Christchurch is because it's only 211 students, there's so many opportunities to get involved in the religious aspect if that's something you're interested in. If it's not something you're interested in, it can be very secondary. But because it's such a small school, there's so many opportunities to get involved. And we do accept all faiths because, again, we have 28% of our student bodies come from different religious backgrounds. Oh, okay. So they don't have to take any religious courses, right? No. Okay, great. Şöyle bir soru gelmiş. Hani okulların biliyorsunuz hani Katolik okullar var, hani işte Musevi okulları var, bir sürü çeşit var aslında Amerika'da. Şöyle ki bütün farklı inançlara sahip bütün öğrencileri kabul ediyorlar. Din dersleri zorunlu değil. Dolayısıyla hani bu konuda hani ön yargılı olmamak gerekiyor. Onun dışında Mitchell, do you admit students at mid-year? Yes. So mid-year is typically one of our biggest admission cycles. So you can apply right now and transfer in for this January. Oh, great. Okay. Son soru olarak da yıl ortasında öğrenci kabul ediyor musunuz şeklinde bir sorum var. Evet, yıl ortasında öğrenci kabul ediyorlar. Şu anda Ocak için mesela halen öğrenci kabul ediyorlar. Vaktimiz sınırlı olduğu için bitirmek durumundayız. Sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla soru geldi ama maalesef hepsini yanıtlayamadık. ISC World'a ulaşabilirsiniz. Mitchell, thank you very much for your participation. Hey, thank you all so much. This was great. I really appreciate it. And we hope that some of you come to Christchurch next year or this year. We hope to. Thank you, Mitchell. Okay. Thank you so much. See you. Bye.